We believe it is imperative for our government to appreciate the fact that Kenyan citizens are already stretched to their limits. We must collectively acknowledge that economic development cannot solely rely on taxation as its primary source of revenue. We implore our government to diversify its strategies for fostering economic growth. A key component of this diversification must be involved in a concerted effort to boost our exports, thereby addressing the depreciation of our national currency. Na mtazamaji, maafisa wote wa polisi walio na umri wa miaka 60 na zaidi ni lazima wastaafu. Serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani imesema kuwa hili litawapa maafisa wa ngazi za chini kupata fursa ya kupandishwa vyeo na vilevile kuwapa motisha zaidi kazini. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uwiano na fursa sawa za kazi, Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki amesema serikali inabuni ramani na mpango madhubuti ili kurahisisha shughuli za kuwapandisha vyeo maafisa wa polisi humu nchini na vilevile kusimamia mpito wao katika huduma ya magereza na idara zingine za usalama. Grace Hati atuarifu zaidi kuhusu taarifa hii. Waziri wa Usalama Kithure Kindiki alifika mbele ya kamati ya bunge ya kitaifa kuhusu uwiano wa kitaifa na fursa sawa za kazi ili kujibu maswali kuhusu nafasi za ajira katika huduma ya magereza nchini KPS. Akizungumza katika kikao hicho, Kindiki alibainisha kuwa serikali inatayarisha ramani na njia madhubuti ya kurahisisha shughuli za kuwapandisha vyeo maafisa wa polisi na vilevile kusimamia mpito wao katika huduma ya magereza ya Kenya KPS na idara zingine za usalama. And why is it that we have declined? Kindiki ameeleza kuwa kupitia ramani hii maafisa vijana watapata fursa ya kupandishwa vyeo na kushika nyadhifa za uongozi kwa utaratibu uliowekwa wazi ili kuondoa kesi za ufisadi na upendeleo. Katika wasilisho lake kwa kamati hiyo, Kindiki ametangaza kuwa katika nia ya kuboresha motisha ya maafisa wa polisi na pia kuwawezesha kupanda ngazi za uongozi katika taaluma yao, maafisa wote wenye umri wa zaidi ya miaka 60 watalazimika kustaafu. That we will not be extending the contracts of officers who reach 60. They must retire. This will help us to improve on the morale of our officers and also create room for promotion, especially at senior level management. So as a policy, we will not be extending a single contract beyond 60. Kindiki aidha amedokeza kwamba atahakikisha kuwa maafisa wa polisi wanaoajiriwa wanawakilisha makabila tofauti nchini na kuwa hakuna ubaguzi katika mchakato wa kuajiri. We have work to do to ensure that we do not have any single ethnicity with the disproportionate composition of senior management within the Kenya Prison Service, and the figures are there. Personally, I think there is work to be done here to make sure that as senior management, as much as possible, as many of the Kenyan communities as possible are represented. Katika azma ya kuendeleza usawa katika kuajiri maafisa wa magereza, idara ya serikali ya huduma za urekebishaji itaendelea kuhamasisha jamii kote nchini kutuma maombi ya nyadhifa wanazopendelea kila zinapotangazwa na vilevile kushirikishwa katika kuajiri maafisa katika ngazi ya kaunti ndogo. All recruitment is done at sub-county level, and the reason why recruitment is done at sub-county level is for us to ensure that no community or even sub-community is omitted, because within a sub-county you can map out the diversity issues easily as opposed to whether if you are dealing with a county or even a cluster of counties. So we make sure that the recruitment takes place at all gazetted sub-counties of the Republic of Kenya to ensure that we get every diversity
considered for recruitment. Wakati huo huo, Kindiki amewataka Wakenya kuripoti maafisa wowote wanaodai au kupokea hongo ili wachukuliwe hatua za kisheria, akibainisha kuwa ufisadi ni uovu ambao lazima ukomeshwe. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na mtazamaji, naibu rais Rigathi Gachagua leo ameongoza mkutano wa kimkakati wa matayarisho ya mvua za El Nino zilizoratibiwa kuanza nchini mwezi huu wa Septemba mpaka mapema mwaka ujao, katika juhudi za kuangazia mbinu za kupunguza athari zake. Gachagua amekutana na viongozi kutoka ngazi zote mbili za serikali ambazo ni serikali kuu na serikali za kaunti, mashirika ya kushughulikia majanga, alikosema kuwa kama serikali na ngazi zake ni bora kuwa tayari kwa ajili ya janga au majanga. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru, kaunti 23 tayari zimewasilisha ripoti kuhusu mipango yao ya kukabiliana na El Nino, na kuwa serikali za kaunti zinahitaji jumla ya shilingi bilioni 15 ili kukabiliana na athari za mvua hizo. Basi akizungumza katika hafla tofauti, afisa mkuu mtendaji wa tume ya EACC Twalib Mbarak alionya kuhusu njama ya baadhi ya magavana na maafisa katika serikali kuu kupora pesa za umma kwa kisingizio kuwa wanajiandaa kwa mvua kubwa ya El Nino. Mbaraka alifichua kuwa tume hiyo imekusanya habari za kijasusi kwamba baadhi ya maafisa wa umma katika ngazi hizo za serikali wanapania kuiba pesa hizo kupitia kubuniwa kwa kamati za kuandaa mikakati ya kupambana na mvua ya El Nino inayotarajiwa kuanza Oktoba 2023. And it is in Jesus' mighty name we pray and believe. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameandaa mkutano leo kujadili na kuthamini maandalizi kwa ajili ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa. Mkutano huo ulihusisha viongozi wa serikali, mashirika ya kutoa majibu ya dharura na washirika wengine. The first person is going to give... Akizungumza katika mkutano huo, Naibu Rais alithibitisha azma ya serikali katika kuhakikisha maandalizi yamefanyika vizuri na kuhakikisha kila sekta na idara ya serikali inawajibika ipo tayari kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Aliwasihi Wakenya kuwa waangalifu wakati wote wa mgogoro na kuwataka vyombo vya habari kushirikiana na serikali ili kuwataarifu Wakenya na kuwapa taarifa sahihi wakati wote. The press, I also want to make a special appeal to you to assist us and to be our partners in this matter by giving the right messages and again going out of your way to educate the people of Kenya on the possible dangers of doing this against that, so that those who are on low grounds can move to higher grounds, those who are on very slopy terrain can be able to move to areas where they are safe. The media will be an important partner in this matter by giving the right information, by continuously calling out the people of Kenya and keeping them informed on the likely dangers and what they need to do so that they stay safe. Kulingana na mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru, kaunti zinaendelea kushirikiana katika kuanzisha mifumo ya kushughulikia dharura. Kaunti 23 zimewasilisha ripoti kuhusu maandalizi hayo. These counties have also done a quick estimation of the amount of resources that will be requiring to deal with this matter. And out of the 23 counties that we already have an estimation of about 8 billion shillings. You can imagine by the time the others come, we'll probably be at 15 billion shillings that will be required to fund this El Nino preparedness and response activities. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Faith Muli. Naam, mtazamaji, Kenya itashirikiana na sekta ya kibinafsi ili kukuza uchumi wake wa kidijitali. Rais William Ruto amesema kuwa serikali imeamua kutumia teknolojia ili kustawisha sera, programu na ajenda yake katika maendeleo. Alishikilia tena kuwa hatua hiyo basi itahakikisha huduma zote za serikali zinahamishiwa kwenye mfumo wa kidijitali kama kielelezo tosha kuwa teknolojia sasa inastawisha uchumi wa Kenya. Ruto alizungumza wakati wa sherehe za kuadhimisha miaka 10 za shirika la IBM Research Africa Labs katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki huko Karen, jijini Nairobi. It is well established that economies where research and development are a policy priority tend to stay competitive over time.
because the future is full of possibilities for them. Our digital master plan is intended to fulfill this role by enhancing our ability to confront an uncertain future with a lot of confidence, because we will have the research to work with us. Because of our commitment to create an enabling environment for digital competitiveness, Kenya has attracted many technology companies, including the global big tech, which have found a promising ecosystem from which to launch transformational endeavors, not just in our country, but by extension in our continent. The IBM Research Africa's presence here as IBM's 12th research lab and the first of its kind on our continent is therefore not accidental. By the time the Kenya lab opened in 2013, IBM's footprint in Kenya was 55 years old, comprising collaboration with both the government and numerous local businesses. The agreement, which established the framework for collaboration between the government through the Ministry of ICT and IBM, set the stage for a new era with the setting up of Africa's pioneering industrial research facility, and paved the way for IBM to introduce its suite of transformative solutions, which are products of relentless innovation. Na mtazamaji, jumla ya shilingi bilioni 1.1 zimetengwa katika mwaka huu wa kifedha kwa madhumuni ya kuwafidia waathiriwa wa migogoro ya wanyamapori kote nchini. Kulingana na waziri wa utalii Penina Malonza, jumla ya kesi au maombi 2600 vya Wakenya kuvamiwa na kujeruhiwa na wanyamapori havijafidiwa, na kwamba waathiriwa wote watalipwa kufikia mwisho wa mwaka huu wa 2023. Malonza alizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya utalii yaliyoandaliwa katika chuo kikuu cha Embu, alikobaini kuwa serikali inapania kuzindua bima itakayoharakisha kuwafidia waathiriwa wa migogoro na wanyamapori, mbali na kuhakiki kuwa maeneo ambayo ni makazi ya wanyamapori yanawekwa ua ili kuwalinda wakazi. We're working to see whether we can have an insurance scheme that will compensate our people once any harm happens to them. We've also budgeted 1.1 billion for further compensation this year to ensure that the baggage that we have of 2,600 claims will be paid before the end of the year. We've been able in the wildlife sector to, for the first time, disperse 900 million for compensation. And I know, Governor, you will be excited to know out of this 900 million that went to 46 counties, your county got 11 million plus. And these are people who for the last 14 years had not been compensated. These are families that lost their beloved ones, that their property was destroyed, that their farms were destroyed by elephants or other animals and hippos, and they are able to get this small amount at this juncture. Naam, ni tamati ya Dira ya Hope TV hii leo mpenzi mtazamaji, na sina budi ila kubanduka ila siondoki kabla ya kuachia makala ya mezani. Hivyo basi kwa sasa tuelekee mapumziko mafupi, tukirejea mimi nawe tutakutana mezani kama ilivyo ada ya kila Alhamisi. Next on Adam's Cave. One of the things that I came to discover, especially about women, is that women are attracted to anything that looks powerful. So sometimes when a man is rugged, it looks like a pseudo kind of power. Because, for example, if I take a gun and I start bullying everybody around, there's a sense in which I will look powerful. But the question is that power constructive or destructive? Yeah, who defines or what is the correct definition of true masculinity? Yeah. Because I think one of the things that men really fear, especially hearing from a woman, or from your own woman, when it says man up. Yes. What does it mean? Join Boniface Nyoike as he takes us through what a true man is in the topic True or Toxic Masculinity.
That's this Friday at 7:20 p.m. exclusively on Hope TV. Naam, mpenzi mtazamaji, kama ada ni fursa, wakati na muda mwingine tena wa kuweka mambo kwenye mizani, kuweza basi kuyabaini ama kubaini uzani wake. Hii leo kwenye mizani, mpenzi mtazamaji, basi nakuletea msanii. Ni msanii wa aina gani huyu? Msanii ambaye basi amezamia katika uchoraji, wachora picha yako wewe na mimi na chochote kile ambacho basi waweza fikiria kwamba chaweza kuchorwa. Ni naye katika makala yetu ya leo bwana Justin. Justin basi ataweza kujitambulisha mwenyewe kwa majina kamili na aweze basi kutuelezea safari yake ya uchoraji, usanii huu basi umeanza vipi, unampelekaje na kwa nini. Karibu sana bwana Justin. Kama kawaida, mpenzi mtazamaji, mimi ni Deacon Silvanda, tayari basi kwa ambaye basi ni nahodha wako katika kipindi hiki ama makala haya ya mizani. Karibu sana bwana Justin. Asante sana. Mweleze mtazamaji kwamba majina yako halisi. Kwa majina naitwa Justin Lusiji Muruva na nilianza kuchora tangu mwaka wa 2021. Yeah. So vile nilimaliza somo langu la Form 4 ndo nikaanza kuzamia sana uchoraji. Yeah. Talanta hii ama ulienda skuli kusoma? Ni talanta. Yeah. Nilianza kuchora tangu utotoni. Yeah. Kipindi kile utotoni ulichora nini hasa ndio ukasema kwamba kabisa mimi najua kuchora? Nilikuwa nachora tu magari, manyumba, kitu chochote tu kitanifurahisha mimi huwa nilikuwa nachora. Naam. Yeah. Kabla ya kusema sana, naomba basi tumueleze ama kumuonesha mtazamaji wa mizani tuwazungumzie uchoraji wa aina gani yani. Yeah. Umechora nini sasa tuweze kujionea? Kwa mfano kuna hizi mbili. So hizi mbili nilizichora kwa wakati mmoja. Nilizichora wakati wa elections zilikuwa zinaendelea. Ndo nilikuwa nataka kujaribu kupata market ya hawa wapinzani wawili. Yeah. Na kuna zingine hapa ingawa za kitambo kiasi. Nilichora mwaka wa 2020 na hii. Naam. Za kitambo kiasi. Kuna tofauti ukitazama vizuri, kuna tofauti wa hizi za kitambo na za sasa. Na za kisasa. Kuna tofauti kubwa. Na pia nilijaribu kufanya na kalamu. Apart from kuchora na pencil na makaa, mimi hufanya na kalamu pia. Ni nini hasa ambacho kinasababisha mpaka unasema mbali na talanta? Wajua kuna watu wana talanta lakini wanasema kwamba talanta hiyo sio kwamba yasaidia sana. Lakini sasa ni kipi sana mbali na talanta hiyo ambayo inakusukuma ama kinakusukuma wewe kuanza kuchora, kufanya uchoraji kama huu? Maana naona ni picha nzuri hizo. Kwa sasa kuna changamoto na kuuza art zangu. So art pia huwa inanipatia utulizo wa moyo. Kama nikichora nakuwa na matulizo na mafikiria. Yeah. So huwa nachora sana kutulia tu. Yeah, si kuuza. Kwa hivyo uchoraji unakusaidia kutuliza, kutulia tu, fikra zako za tulia, za kupatia raha fulani akilini. Awali kidogo tukifanya mazungumzo ya juu kidogo ulisema kwamba mara nyingi wapenda kuchora mida za usiku. Usiku ndio akili za tulia. Mbona usiku? Okay, mi hupenda kuchora usiku kwa sababu usiku kunakuwa kumetulia. Na huwa sipendi tena kelele mingi sana kama nachora. So ndo maana huwa
prefer kuchora usiku. Naam, uweze sema kwamba uchoraji kwamba haulipi na gharama yake, lakini mtazamaji hajui gharama ya uchoraji. Maana mimi kama mnunuzi napenda picha yako fulani, ama napenda unichore, ukiniambia bei fulani ya picha hiyo, sioni kama ni kitu cha kusema kwamba hii kwa kweli gharama yake ni hii. Ni hatua zipi ambazo wazifanya? Labda wahitaji nini kuchora? Kuchora inalipa. Naweza sema kuchora inalipa, lakini inategemea na market yenyewe unaipata wapi. Tena kupata market ya arts nchini ni vigumu sana. So lakini naweza sema kuchora inalipa. Alafu pia ukiangalia arts zenyewe zinajiuza tu. Mtu akiipenda, hata nikiambia mtu bei fulani hata anakubali tu. Wahitaji nini tuseme? Wahitaji pensili, wahitaji kalamu, wahitaji raba, wahitaji nini? Hizo saa zinaitwa mediums za kuchora. So mi hufanya na any sort of medium. Chochote bora tu kinachora mi hutumia. Sana sana mi hupenda kutumia penseli na makaa. Kwa sababu ya darkness yake. Lakini kama nataka mchoro ambao una rangi ya kupendeza, labda nyekundu, nyeupe. Pia naweza, hizo saa zinaitwa monochrome arts. Yenye iko na tu rangi moja. So tuseme kama kuna rangi ya nyekundu, ya samawati, so hizo zinaitwa monochrome arts. But sana sana huwa sioni kama monochrome arts huwa zinapendeza vile. So mi hupenda kuchanganya rangi zingine ndani ya hizo arts. So kwa mfano ukiangalia hapa kuna moja ya rangi na so kwa napenda kuchanganya ndio at least inatoa ipendeze. Ipendeze. Tuseme mimi nimevaa koti langu la rangi ya manjano na tai yangu nzuri ya samawati kama jinsi tulivyosema, alafu na shati langu nyeupe, alafu nina miwani kama hii kama unavyoona hivi sasa. Niseme kwamba nataka unichore kama jinsi nilivyo. Rangi hizo tutazizingatia? Hatutazingatia sana, lakini nilikuwa wakati mwingine nilikuwa nafanya kitu inaitwa experiment. Nione nikizingatia rangi fulani kwenye hii picha nayoichora itatokea vipi. So kwa mfano hiyo yako yenye unasema niliichora, kuna vile nilizingatia rangi kwa tai. So hapa kwa tai niliamua niweke nyekundu kiasi, nione itatokea vipi, na kwa kweli nilipenda vile ilitokea. So wakati mwingine tu ni kutry, ni experiments tu hapa na pale. Labda kama jinsi ulivyosema, amekuja mtu amekupatia oda ya kwamba mimi bwana Justin napenda unichoree kama jinsi nilivyo, labda nimeketi pale nataka kwamba unichore kama jinsi nilivyo. Wafikiri kwamba utazingatia rangi hizo, ama utasema kwamba wajua kwa sababu ya msemeje kwamba weledi wangu na skills zangu kama jinsi ninavyojua kwamba nikikuchora hivi kama jinsi ulivyo utatokea hivi, na nikichora hivi yawezekana, ama utamueleza hivyo? Yawezekana. Alafu pia client mwenyewe ndio huwa ana determine vile picha huwa itatokea. Ni vipi anataka picha itokee. Kama unataka ikiwa na rangi unanieleza. Kama unataka ikiwa bila rangi kama hii hapa, hii mfano, bado utanieleza. So inategemea na taste yako kama client wangu. So client ndio huwa na determine everything. Kile ambacho kwamba wewe utachora. Tasnia yako hii ya usanii wa uchoraji, umempata mmoja ambaye amekwambia kwamba ningependa unichore? Nimepata wawili kwa sasa. Tangu nianze nimepata wawili. Mmoja ni jirani wangu, na mwingine ni rafiki wa karibu. So ni hao wawili ndio naweza sema nilipata wanapenda ni wachore. Alafu pia
kitu inachangia sana mi kukosa watu wa kuchorwa sana. Ni tuseme okay, pia uchumi pia huwa inachangia. Yeah. So watu wanaweza penda art yako, wataitamani, lakini mfuko ingawa inawazuia kiasi. Ndio maana so nimepata hawa wawili tu peke yake, lakini nimepata wengi wanapenda art yangu. Lakini tu ni wawili. Kuna mahali ambapo wasema kwamba mimi kazi yangu naiuza mahali fulani, nimechora huyu na huyu. Sina pali haswa ninauza art yangu. Mi hufanya vitu zangu zote tu kwa nyumba. Na mostly huwa ninazi display kwa social media, mtandao. Unaweza nipata pale Facebook. So huwa ninazi display huko, mtu akizipenda unani inbox tu nazungumza. Na wajua pia sana hii yahitaji fikra sana, yahitaji mtu afikirie sana, maana ukishanichora mimi, umchore jirani yangu, labda uchore jumba fulani, baada ya hapo basi fikra zako labda unasema kwamba zimekamilika ama zimeisha, unapaswa kufikiria zaidi, maana baada ya hapo utachora nini kingine? Okay, kitu cha kuchora mi huwa mostly natafuta mtandaoni. Pale huwa nina Google Pictures. Ndo nijue ni gani naweza nipendeza ndo nichore. Mi huwa sifikiri kwa nini nitachora. Okay, huwa sitoi picha kwa akili, kwenye tuseme memory ndio nichore. Ingawa kuna wasanii wengine huwa wanafanya hivyo, but mi kuna upande wangu mi huchora picha nikiitazama. Na pia tuseme kama clients ametaka tu kuchorwa akiwa live, bora tu unajua kupose. Yani na kuchora, si lazima unipatie picha. Kuna wasanii wengine hawa jinsi ulivyosema, wanaweza kuwa wako safarini, wanasafiri, labda wameenda katika mbuga fulani ya wanyama, hawajapiga picha, lakini kutoka kule wakija kaa chini wanachora kabisa kama jinsi walivyoyaona kule. So hao kwa Kiingereza wanaitwa wasanii wanaochora from memory. From memory. So mimi kwa sasa from memory inanikanganya kiasi. So mi sana upenda kuchora from kile ambacho wakiona kwa wakati huo. Ninachokiona. Tuseme picha moja ya mtu ambaye amekupatia, ama mteja ambaye amekupatia picha moja yake uweze kumchora, ni muda gani watumia kuchora picha moja ya mtu mmoja? Ikizidi sana mimi huchukua muda wa siku 3, lakini huwa sichori mfululizo. Huwa nachora nikichukua mapumziko kiasi. Ingawa pia art huwa inachosha kiasi. So mpaka uchukue utake a rest kiasi. So mimi huchukua kwa muda wa siku 3. Siku 3 picha moja. Picha moja siku 3. Ukisema kwamba mimi nafanya bila kupumzika, bila kupumzika naweza chukua siku moja, lakini ingawa sijaijaribu kuchora bila kupumzika. Kwa sababu pia ukichora kama umechoka, utatoa kitu mbaya, utaharibu. Na pia unajua pia akili inahitaji pumzike, ndio ikuwe na that inspiration. Bwana Justin, utofauti wa uchoraji wako wa aina hii ambayo unafanya na wale wasanii ambao wanapata nafasi ya kuchora katika kuta wakipitiza ujumbe fulani, tofauti ni nini? Tofauti ya art yangu na hiyo ya ukuta. Okay, hiyo ukuta inaitwa graffiti. Na hiyo sana huwa unapitisha ujumbe. Na tena hiyo ni ya public, so kila mtu kuiona. Unaweza pata tofauti ni huyo artist mwenye alichora, tuseme anaichora tu sana tu kupitisha ujumbe. Na pia huwa wakati mwingine huwa alipo. So ni kupitisha tu mostly ujumbe fulani. Na uweza kumpata yule ambaye apitisha ujumbe katika mabango ama kuta, anaweza kuchora kama wewe? Kuna wengine tu wamespecialize ku advertise tu na maneno. Unapata tu mtu anachora tu na maneno, lakini hawezi chora mtu kibinafsi. So naweza sema kuna tofauti yangu na yake. Lakini pia
Kwa mfano mimi pia naweza chora hizo za ad kwa advertiser, pia mi kupiga rangi nyumba. Naam. Yeah, so tuseme tu ni kujifunza. Basi tukisalia hapo utofauti huu na ama sanaa hii ya uchoraji wa aina hii na wale ambao wamesomea graphics ambao wachora kupitia ama kwa kutumia kompyuta, tofauti ni nini? Sasa hawa wanaitwa digital artists. Yeah, so digital artists okay, tofauti ni vile tu umesema wanatumia kompyuta. Yeah, so hao huwa hawachafui mikono zao na rangi na penseli, wanatumia kitu inaitwa stylus. So na software ya kuchora. So naweza sema hiyo art ya digital kwa kweli mimi sizingatii kama art. Mimi siwezi sema naizingatia kama art kwa sababu ukiangalia utadhani labda tu imepigwa, mtu amepiga picha. Yeah, so mimi huwa sizingatii kama art. Mimi nasema kama wewe ni msanii, chukua kalamu, chukua kitabu, chora kwenye kitabu. Lakini maneno ya dijitali hiyo sizingatii kama art. Atakwambia mwenyewe labda ulimwengu uelekea kidijitali. Sasa anakuona labda kama wewe bado uko analogu kidogo. Yeah, ndio inaelekea kwenye dijitali, lakini pia wakati mwingine itabidi tugange yaliyopita. Yeah. Watu husema tugange yajayo, lakini mimi pia wakati mwingine nasema tugange yaliyopita. Yeah, tugange yaliyopita. Ama usiache mbachao kwa msala upitao, wasema hivyo. Yeah. Sasa wajua kazi yako hii ama talanta yako hii Bwana Justin, kama jinsi ulivyosema, ya kusaidia kuzuia ama kusahau mambo mengine, ya kutuliza fikra na bongo. Kizingatia kwamba umesema uchumi yazuia mambo mengi, wewe kama kijana. Uchumi maharibu kila mahali. Wajua kama kijana si rahisi, maana unasema kwamba mimi najua kuchora, najua sanaa ya kuchora, najua labda kama ni kuta ama kama Bwana Justin wewe, lakini unapata kwamba sina hela za kununua pensili hiyo. Maana nafikiria kwamba badala ya kununua pensili hiyo, basi acha ninunue sukari ama ninunue unga. Ama badala ya kununua kitabu hicho ambacho wasema kijikaratasi hicho cha kuchora, wasema kwamba acha basi nifanye nini, hii nitumie kama nauli ya kunifikisha mahali fulani. Huoni kama labda kama kijana waona kama ni njia moja ya kusaidia vijana kutojiingiza katika mambo ambayo sio ya kihalali? Maneno tuseme kama uhalifu. Ndio. Yeah, ndio inasaidia kujitoa katika maneno ya uhalifu. Alafu pia mi art naichukulia tena kama entertainment, na entertainment haiwezi kosa kwa budget. Bado unafanya kazi. Pia naelewa pia wewe kuna entertainment yako, kuna njia vile unaji entertain. Yeah, so mpaka we include kwa budget yako. So mi art ni my entertainment. Naomba picha yangu hii ambayo umenichora. Niweza kumwonyesha mtazamaji amenichora Bwana Justin. Sijui, naomba uwejaji wangu kama kwa kweli amfanya kazi nzuri, amenitoa kama jinsi ninavyopaswa kuwa ama jinsi nilivyo. Mwamuzi ni wewe, lakini mimi kwa kweli naipenda picha hii, naipenda sana Bwana Justin. Sijui unahusia gani kwa vijana ama kwa yule ambaye basi ana talanta kama yako lakini anapata changamoto zaidi? Changamoto mpaka ziwe, ningesema wazidi kutia moyo, na wazidi ku work hard, na wazidi tu kujaribu ni muhimu sana, na pia wasijihusishe na kundi ya vijana ambayo inaweza wapoteza. Yeah, so wajaribu tu kuzingatia na wanachokifanya. Yeah. Sawa Bwana Justin, natumai kwamba talanta yako hii kama jinsi unavyoendelea kuwa na siku zaendelea kupita, natumai basi itaweza kusaidia kimaisha, kama jinsi ulivyosema awali, waitumia kama talanta tu kujiburudisha, lakini pia natumai kwamba itaweza kusaidia wewe kujiendeleza kwa njia moja ama nyingine, hasa upande wa kifedha, sio? Yeah, naam. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mizani. Tumekuwa basi naye Bwana Justin, msanii wa uchoraji, ameweza basi kutuchorea nahodha wenu hii leo. Simtaji, mwangalie tu.
Na sijui kama wewe pia ama umependa kazi yake. Yote hayo anasema kwamba yeye wachora kwa sababu gani? Ana talanta, na pia kama njia moja ya burudani tu, kujiburudisha, kujituliza fikra na akili. Hii basi kuonyesha kwamba kuna njia nyingi tu za kujiburudisha, na kuna njia nyingi tu basi za kuweza kufanya nini, kuweza basi kupitiza ujumbe kupitia talanta yako. Kutoka kwa Bwana Justin hapa kwake nyumbani, mpenzi mtazamaji wa Mizani, nasema kwaheri ya kuonana tena. Mimi nikiwa wako nahodha, jamaa huyu hapa.